Pantani sta scattando, è importante perché qui as Vincenzo Nibali takes stage 20. Chris Froome decides to stick on an absolutely everybody. And it is bravo Egan Bernal. Primoz Roglic va remporter cette 106e édition du Giro et faire basculer le Tour d'Italie. Here in Italy, from the Maillot Rose, talent Pogacar. I don't care who will come, who will not come. I mean, I'm there for myself, and that's the only thing that I can control or focus. I will start with Algarve, then Catalunya, Giro and the Tour. I wouldn't point out or say, I mean, you have to win the Giro, you have to be 10 or 20 or I don't know, to win the Tour, you know, but to do the Giro. Also from the reason to take off the pressure and everything, you know, and then just doing the Tour as a bonus. I skipped it for 1 year and was somehow thinking how to try to get me on my best level. We agreed we should try with this kind of approach, which I never did till now, so nice challenge. Roglic tente quelque chose et Evenepoel est en difficulté légère, mais pour l'instant, il ne veut pas se donner complètement à fond. As Almeida puts in a proper attack now, not just the pace setting. João Almeida slowed up, waited, and now goes off in search of switching that white jersey on his back. Thomas is looking good. Is Roglic at the races though? Geraint Thomas qui est battu pour l'instant par João Almeida. Il a pris des risques aujourd'hui, João Almeida, et il s'impose, João Almeida. Ça fait 31 secondes de perdu par rapport à João Almeida. Now Roglic goes. There's the move, and Geraint Thomas has to react. João Almeida at the moment can't. Thomas with an acceleration, and Roglic on the pedals, dancing round the corner through the throngs of Slovenian fans. But it's a Welshman in pink who's straight onto his wheel, and that looks very, very good from Geraint Thomas. The podium's in play, and Sean, those three riders versus the rest, we're already seeing the difference. Ce sera statu quo entre les deux, on gardera le même écart, ah, peut-être pas, on va peut-être perdre 1 ou 2 secondes à l'avantage de Primoz Roglic. Geraint Thomas sees his advantage over Primoz Roglic shrink by 3 seconds with it all to play for in the final individual time trial on stage 20. Hello and welcome. Today is the final violent sting in the tail of a beautiful, brutal race across Italy. A Roman road leading through a wooded valley, followed by a 10-kilometer ascent to Monte Lusari. Yeah, I mean, for sure it's something special. Already now, coming a bit closer to our country, you can start to see our flags out, so yeah, it's just beautiful. No big deal, and the big final tomorrow. Yeah, I think it's going to be exciting to watch, horrible to do. It suits me, good or not, that we can decide after it's finished. Trying to do something neither of them have ever done, and that's win the Giro d'Italia. On s'en doutait, et si tout basculait sur un problème mécanique, c'est ce qui va se passer. Il est maudit. Ah oui, il est maudit là. Ne s'est pas déconcentré après son saut de chaîne. Et voici Primoz Roglic qui va en terminer le meilleur temps sur la ligne. Et on va le noter, ce meilleur temps, 44-23. Regardez, 34 secondes de retard pour Geraint Thomas. Il est en train de craquer. Il craque Geraint Thomas. Roglic va remporter le Giro. Incroyable.
Alors, on va attendre vraiment le temps sur la ligne, mais en tout cas, l'impression visuelle... Incroyable, incroyable renversement de situation. Primoz Roglic a connu un saut de chaîne, mais c'est fait. Primoz Roglic va remporter cette 106e édition du Giro et faire basculer le Tour d'Italie sur ce chrono fou de Monte. Geraint Thomas voit tous ses espoirs s'envoler sur la ligne, regardez, 40 secondes. Finalement, il y aura 14 secondes entre les deux hommes, le même écart qu'il y a quelques années en 1974, le plus petit écart au classement général d'un Giro. Primoz Roglic remporte le Tour d'Italie. It's crazy. You cannot describe it with the words, but just need to be there, to live this moment, to feel those feelings, that energy that was up there. So really pleased that I could live, yes, and experience these things. En 2016, il ouvre son compteur de victoires d'étape sur un grand tour en Italie. L'année suivante, il brille en France. Primoz Roglic s'impose aujourd'hui à Serre Chevalier. La grande boucle, souvent une frustration pour le Slovène. Cette déception en 2020, le maillot jaune lâché la veille de l'arrivée. Ont suivi plusieurs abandons, notamment sur chute. Heureusement, les routes espagnoles lui sourient souvent. Primoz Roglic qui va aller chercher une 15e victoire d'étape sur la Vuelta. You never know, like I always say, when is the last one. So yeah, always beautiful to win. Le triplé 2019, 2020, 2021 et donc voilà la 4e Vuelta de sa carrière. Un record qu'il partage maintenant avec Roberto Heras. He's following the recipe he likes, crash out of the Tour, win the Vuelta. He's always good when he needs like redemption. Palmarès garni aussi d'un Tour d'Italie, de multiples courses à étapes. 88 victoires professionnelles, dont un monument, Liège-Bastogne-Liège, ainsi qu'une médaille d'or sur le contre-la-montre olympique de Tokyo. Primoz Roglic, un coureur à part qui continue d'écrire sa belle et glorieuse histoire. The best moments, I think, one of them in the team was with Luke when he told me I won the time trial in Tour of Romandy. Yeah, as I said, it's unexpected due to all the circumstances I had before. So I just want to enjoy it, and tomorrow give my best to try and keep the jersey, or if not, then help Adam to secure the overall. Because yeah, I came back from being injured more than 3 months without touching the bike, and I have to say it was a total surprise to be able to win that time trial. So you know, the joy with the team in the finish line, and it was just such a special moment. I remember Luke told me, no, you've won, and I kept asking him, but are you sure? Are you sure? 100% everybody's arrived, and he said yes. And then yeah, when we celebrated all together, and I think it's one of the most special moments. Then there's been other victories like in Swiss, and you know, nice moments in the 2 Grand Tours I've done these past 2 years. But I think the time trial in Romandy, it means a lot to me because of what I came from. And yeah, I remember that moment with Luke, that I was keeping on asking him if it was 100% sure, and he keeps saying yes. La Vuelta a España 2023 sets off this year from Barcelona, the capital, Catalunya. And yeah, this year it's going to be hard even to be on the step of the podium. So I think for me it's a great opportunity to try and see where I'm at against the best and test my level. Ayuso goes on the left-hand side and he takes a look around. He comes out of this hairpin. The gradients start to ramp up, and the first rider to come onto the wheel of Ayuso is Vingegaard. Remco Evenepoel, he's going for first blood. He wants to try and take the first mountain stage here at La Vuelta a España. With number 1 on his back, his arms are locked. The Belgian champion crosses the line here at Arensal. Accélération de Vingegaard, c'est parti.
Et direct avec Ayuso qui y va. There we see him in the white jersey as the best young rider. And here it goes again. Juan Ayuso isn't content with one attack. He puts in another big blow. Juan Ayuso continues to lead 2 minutes and 53 seconds ahead of Kian Utebrooks in the young rider classification. And it's a big, big attack from Juan Ayuso, the leader in the youth classification. Mas and Ayuso, but look at the face of Sepp Kuss here. He's almost laughing at the line. This is wonderful. You're not going to hear any expletives coming from Kuss. This is super work by him. Aquí contamos, ayer cumplió 21 años, un cordón con bicicletas en el Tour de Romandía, la Vuelta a Suiza, que ocupó la tercera plaza en la clasificación general de la Vuelta 2022, que este año, el año de la confirmación, ha conseguido una más que meritoria cuarta posición. El aplauso no, la ovación de todos nosotros para Juan Ayuso. El 23 se planteó porque en el 22 había debutado en la Vuelta y por cambiar y por seguir y en el 23 decidimos que a lo mejor no era el momento porque a lo mejor poder dar otro paso más y seguir consolidándome en la Vuelta era la mejor decisión. Y ahora sí que yo creo que es el año que sí que toca y es una carrera que me hace especial ilusión porque viví en Italia, bueno, 4 o 5 meses, pero fueron los primeros meses de ser profesional y luego pues bueno, gané el Giro de Italia sub-23 que me hizo llegar al World Tour con mucha más confianza. Entonces, y luego Italia en sí, Tirreno y todas estas carreras se me han dado bien, entonces de momento me ha traído muchas alegrías y quiero intentar seguir con ello. Muchas carreras que a lo mejor también no son pues bueno, los grandes objetivos del año, pero que también me haría muchísima ilusión ganar, como pueden ser una clásica San Sebastián, bueno, estas carreras que a lo mejor no enfocas la temporada alrededor de ellas, pero sí que son carreras que cuando estás ahí son muy especiales y para eso necesitas pues, mantener un buen nivel todo el año y que no te pasen cosas. Entonces, pues, espero que tenga un poco más de regularidad en el 25 y pueda con ello. Realmente el Giro, evidentemente, como hemos hablado, pero bueno, luego antes Tirreno y Cataluña también son dos grandes objetivos. Tirreno por ser la carrera que es y Cataluña también, porque significa también mucho para mí. Naciendo en Barcelona, luego fue mi primera carrera World Tour por etapas y es una carrera muy importante a nivel internacional. Y luego después del Giro, pues la clásica mismamente también es una carrera que debuté ahí y para nosotros españoles pues tiene mucha importancia. Y luego evidentemente pues los mundiales y este año también los europeos que son en Ardèche, donde gané el año pasado. Entonces no sé si será el recorrido exactamente como es la carrera, pero bueno, si es parecido me puede venir bien. 24 teams of 7 riders assembled in Lido di Camaiore for the first stage of the 60th edition of the race between two seas. Tirreno-Adriatico, once again attracting many of the world's very best riders for the first stage. Familiar launching point, 11.5 kilometre time trial down by the sea in the Tuscan town of Lido di Camaiore. And away he is, and that is a determined start. Yeah, straight on the power. Super work, quality in the house. Ayuso 5 seconds to the good, and an average pace of 54.5 kilometres per hour. Billy Pogacar is going to lead this race, and he's going to be in charge for days. 23 seconds to the good. Let's have a look at his average speed for the entire run. That was absolutely remarkable riding. Billy Pogacar. No, you have like mental breakdown. Yeah. After that, we see how it is. Again, on the climb, on the altopiano, we stay together. This is important. We take our position. Probably there will be already sprinters team already working.
bad we are second in GC, and we have to be up there in front and before the down. In order to enter in this part, windy part, in a good position. So Juan, another tough day in the office today, you know? Look at this. Looks like war. Still haven't recovered from yesterday. Can't find my stuff. But that's it. It's okay. Up to now, it's just been surviving, as you see. Just trying to pass the cold. And yeah, that's about it. But situation is pretty good till now, no? Except the weather. Yeah, except the weather. I mean, everything's going good, and no crashes from the team, and we've been all through the weather quite well. So yeah, just today looks even worse than yesterday. So here we don't have no rest. Oh, and there goes Van der Poel, and it's going to be a throw at the line here. Van der Poel versus Croy at the line. Who's going to get there? Oh, it's the Wasps have stung everybody at the very... Per il portacolori di Guai Team Emirates dalla Spagna, Juan Ayuso! Italiane, ed ora va a vestire la maglia bianca che contraddistingue il miglior giovane in classifica, maglia che è stata consegnata. Ayuso still looks like our favourite for the race, leading the young riders' classification at the moment by a margin of 7 seconds. This is the hardest part, and it ends minus 3.2. Then you have this section till minus 1.5, around 7%, and then the final. The final is not easy. The picture of the race is a good picture for us because we are not forced to pull all day long to try to win the stage. So it's a good. We want to win the stage. We want to win GC. We can win. We can have the show. But remember, in the final, and you have to manage. It's to me starting full gas to show everyone that we are the best and we win by far. I mean, you can also wait a little bit and see the situation and keep these two guys with you. No, important again. One thing. This is very important. Okay, in the start, 1, 2, and 3, and also we need to be up there. We can't leave 15 guys and lose the control in the first hour. This is important. Here we go, pull away, and there goes Ayuso, picks it up just slightly screened, and it's Pidcock who's on his case. Jai Hindley's also there, and it looks like they are the trio at the moment. Anybody else want to come and join the party? It's between those three by the looks of things. Still holding on, G's very much in the fray. Ayuso, however, Pidcock just bouncing nicely. Ayuso changes the pace again, it goes on the attack. Who can stay with him? That's the big question. Jai Hindley's in the frame, Healy just tempoing himself at the moment. G just disengaged, but coming back as well. Fabulous battling here. Hindley then in there, Landa as well, just struggling to latch on, and Pidcock still staying with this. Now to the leading man on the road, the man in white, Juan Ayuso, and we are focusing on about fighting, but he's in absolute turmoil here. That is what cycling is all about. He's amazing, stood up next to it and cut it down with a blade of his hand, along with all opposition as well. He is in charge of his own destiny, and indeed he has just wrestled control of this race. It's a one-man party, this one-man band, and what a tune he's played today. That was amazing. Wow, he can just bring it in, and it's a wrestle for everybody else, and here we go. It's on the line. Pidcock does not want to be denied. He's just going to bring that Red Bull helmet to the line right now. This exactly what you wanted to do, what you wanted to show? Yeah, I mean, it went really well. The team did an amazing job. We pulled first, and then, yeah, in the final, we knew we had to make it hard. At the end, it was quite windy, and on the wheel, you could save a lot. So, but I'm glad I had Del Toro, because even with headwind, he pulled amazingly, and I was really suffering on the wheel. But everybody else was also.
And then I went for it, and I knew I had to just put my tempo to the top. The last K or so was I suffered a bit, but I'm really glad I could make it. Del vincitore, fresco vincitore di questa grandissima corsa, e di color di azzurro il cielo di San Benedetto del Tronco. Applausi per Juan Ayuso. Some years ago, like also for me, was kind of fun and really cool from the first race in the season doing these things. But then after some years, the level of the guys is crazy now. For us, a bit older one is they're kicking us definitely good in the S. Yeah, I mean, you know, you always ask because I mean, I didn't win the Tour de France. Something would be nice to add, definitely. You know, tomorrow is the start of Catalunya, the first stage, and this is the challenge. And memories is tough one. Yeah, day by day, every day, and I think that's why, yes, it's also beautiful, a nice challenge. The first of the big mountains days on this year's Volta Catalunya, and all the big names presenting themselves for the sign-off. Who would dominate? That was the big question, and could anybody control the ambitions of UE Team Emirates? Faudra pas célébrer Toto pour les nerfs de Van Velt. Et Juan Ayuso qui est parfaitement lancé. Juste derrière Primoz Roglic qui est le premier à dégainer. Mikel Landa qui s'accroche. On grimace pour Sepkus. On s'est fait piéger pour Henrik Mas et Lennart Van Velt. On va se jouer la victoire entre Primoz Roglic et Juan Ayuso. Le premier match en vue du Giro et c'est Juan Ayuso qui a pris une longueur d'avance. Mais il ne faut jamais enterrer Primoz Roglic. Ayuso face à Roglic. Le duel. Et photo finish. Troisième place pour Landa, la quatrième pour Lenny Martinez, cinquième place pour Lennart Van Velt. Quelle finale entre l'Espagnol et le Slovène. I mean, we talk about unfinished business. Finally, you did it here, and in style, in front of Primoz. Tell us a bit the feeling first. Yeah, I managed to win against a great rival, and you know, I had to after the amazing job the whole team did, and especially also because last Thursday I lost my own, and that was the only thing I was thinking in the last K that I needed to win. So this of course goes for her, and I think it's a nice little nice emotion for the whole family after a very difficult few days. Effectivement, il lui manquera 2 km et c'est parti pour Juan Ayuso. Travail terminé pour Adam Yates. Seul Mikel Landa parvient à rester dans la roue de l'Espagnol. Il n'y va pas tout de suite. Alors est-ce que il a demandé à Joe Pizzari, il va faire peut-être la jonction avec un temps de retard, Primoz Roglic. Avec Henrik Mas dans la roue. Juan P. Lopez qui essaye de se replacer avec Lennart Van Velt dans la roue. Elle est tranchante cette attaque de Juan Ayuso, mais elle ne parvient pas à faire de gros dégâts puisque Mikel Landa s'accroche. Il va falloir peut-être en remettre une couche si on veut vraiment partir. Ouais, Landa qui craque. Landa qui craque. Qui gère son effort, on a l'impression. Et qui va lisser pour essayer de rentrer sur Juan Ayuso. On a les deux plus forts de la course, de toute façon c'est clair, ça a été le cas hier, ça sera encore le cas aujourd'hui. Et Primoz Roglic au train revient sur Juan Ayuso. À l'expérience, Primoz Roglic qui revient et qui recolle à la roue de Juan Ayuso. Et ça va peut-être faire mal au mental de l'Espagnol. On est dans le dernier kilomètre. Lennart Van Velt, Lenny Martinez dans la roue font également l'effort pour essayer de rentrer. La différence d'hier où il fallait prendre la dernière courbe en tête, là ce n'est pas le cas parce que ça va être, on a quand même 400 mètres après le dernier virage. Et si on se regarde trop, ça peut revenir de l'arrière vite. Parce qu'on a un groupe fourni avec Van Velt qui fait l'effort. Disparition en revanche d'Egan Bernal qui a fait rouler ses équipiers tout à l'heure, le champion de Colombie, porté disparu. Et du coup, on aura une réaccélération de Primoz Roglic qui n'a pas envie que le groupe derrière revienne. Là, il faut être fort dans la tête à un moment, essayer de faire rouler son adversaire. Quel suspense dans cette arrivée, la bascule dans un peu plus de 200 mètres maintenant. Et on se regarde toujours beaucoup entre Primoz Roglic et Juan Ayuso. Juan Ayuso qui ne veut pas faire trop d'efforts maintenant. Les X6 se fait battre par Primoz Roglic, il perd le maillot, donc il va être dans le même temps. Donc peut-être qu'il se dit que c'est pas plus mal que ça revienne de l'arrière et ça va revenir. Ça rentre sous l'impulsion de Mikel Landa. On va être regroupé à 550 mètres de la ligne.
Et là, le final va être très tactique. Primoz Roglic qui en remet, peut-être trop tard parce qu'on est rentré. Landa qui serre les dents. Roglic qui est reparti. Juan Ayuso dans la roue. On y est. À la bascule maintenant, les 400 derniers mètres. Roglic qui va les aborder en première position. Ayuso derrière qui descend les mains. Roglic également. On se prépare à sprinter. Lennart van der Velde est de retour. Et là, on voit ça redescend légèrement. L'encre du cintre, Primoz Roglic qui va peut-être être le premier à lancer. C'est parti pour Primoz Roglic, il s'est fait piéger hier. Juan Ayuso qui remonte, Roglic face à Ayuso. La bagarre mentale, le duel entre ces deux-là, c'est une nouvelle fois serré. Mais ça tourne à l'avantage de Roglic qui égalise un partout. Primoz, congratulations on the win here at the Montserrat. Félicitations pour votre victoire. Racontez-nous cette étape. Merci. C'était juste dur. Dès le départ, c'est parti très fort. UAE a mis vraiment un tempo très élevé. Heureusement, j'avais encore quelque chose à donner à la fin. Et j'ai gagné. On sent que ce duel est en train de se construire avec Ayuso. Vous avez fait un gros retour. Vous êtes en lice pour une deuxième victoire au classement général, mais ça ne sera pas facile. Non, pas du tout, ça ne sera pas facile. Il y a encore des jours difficiles à venir. Mais pour le moment, ça va, je vais bien. On est en bonne position. On va y aller jour après jour. Et on verra ce que ça fait à la fin. Vous avez changé quelque chose en vue de la bagarre pour les prochains jours? Ça peut être moi, ça peut être lui. On verra. Ça peut être quelqu'un d'autre. On verra comment ça va se passer. Se jouer le sprint et c'est Primoz Roglic qui passe en tête juste devant un coureur de la Red Bull Bora-Hansgrohe. La troisième place pour un Juan Ayuso énervé qui a fait un geste d'humeur sur la ligne. Attention, déjà premier gros retournement et première victoire à mettre au crédit de Primoz Roglic, donc qui passe en tête et reprend provisoirement le maillot de leader. Ouais, et ça va peut-être changer complètement la stratégie de la course, ce qui fait que maintenant Primoz Roglic a le maillot de leader. On va peut-être pouvoir laisser filer une échappée. Et maintenant, on a l'inverse. C'est Primoz Roglic et Juan Ayuso qui s'est calé dans la route. Primoz Roglic. Oh là là, Ayuso qui est un peu gêné. Là, ça frotte avec Dens et Tratnik. On veut absolument aborder ce dernier virage. En tête, Ayuso face à Roglic. Roglic face à Ayuso. Léger avantage à Juan Ayuso qui reprend une seconde de bonification et qui reprend donc virtuellement le maillot de leader. Ah, c'est fou. Qui allait sauter Primoz Roglic sur la ligne. Ah, il a l'orgueil du champion. C'était comme si c'était l'arrivée. Avec Lorenz de plus qui également s'accroche dans la roue. Egan Bernal, 2 Ineos dans les 4 premières positions. Et Juan Ayuso qui est bien remonté. Il a quand même du mal à lâcher Juan Ayuso, mais voilà, c'est les coureurs du classement général qui sont en train de sortir. Alors, il n'y en a pas de Mikel Landa, d'Henrik Mas. C'est intéressant parce qu'il y a peut-être un podium à aller chercher pour Lenny Martinez qui est le dernier coureur à s'accrocher. Il y va, il est parti là, Primoz Roglic. Oh, il a fait mal à tout le monde. En tout cas, il montre que c'est le plus fort. Maintenant, il reste 20 km. On n'a pas trop l'habitude de le voir se lancer comme ça dans des longs raids, à l'image d'un Tadej Pogacar. Il était peut-être sur la réserve sur tout le Tour de Catalogne, et là il lâche les chevaux. Encore 8 km pour Primoz Roglic. Il a pris son destin en main à 20 km de l'arrivée. Il lui reste encore 300 mètres pour basculer au sommet de Montjuic et redescendre vers la ligne d'arrivée. Ils sont longs, ces 300 derniers mètres. Surveille l'écart, ça baisse. Et ça bouge derrière avec Lorenz de plus qui est sorti du peloton. Wilco Kelderman derrière. Où est Juan Ayuso? L'Espagnol est en train de tout perdre. Et une nouvelle fois, il montre que c'est un coureur de grand talent sur les courses par étapes d'une semaine. Une nouvelle qui va tomber dans son escarcelle. Pour la deuxième fois, Primoz Roglic remporte le Tour de Catalogne après un super numéro long de 20 km pour se débarrasser de Juan Ayuso.
Vous n'êtes pas seulement le vainqueur de la dernière étape, mais également du classement général. Vous êtes battu pour les secondes de bonification, mais ce n'était pas suffisant. Après, vous devez faire la différence. J'ai déjà été 2 fois deuxième, donc c'était bien de finir le travail. Je voulais pas vraiment le faire de cette façon. Je voulais que ça se décide dans les montagnes, sur les longues ascensions. Et je voulais pas que ce tour se termine à coup de seconde de bonification. Et à la fin, oui, les gens m'ont parlé. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a une belle météo, du monde. Et après la deuxième sprint intermédiaire, je n'avais pas le choix. Il fallait que je tente quelque chose. Bien sûr que les plans ont changé. Mais toutes les premières arrivées au sommet ont été disputées sur un sprint. C'est une course honnête où les jambes parlent. C'était vraiment très serré, il fallait attendre vraiment les dernières sensations de la dernière étape. J'espérais que ça soit annulé hier. Après, finalement, comment vous vous placez, heureusement que tout s'est joué sur cette dernière étape. On a bien couru, on a pris du bon temps, j'ai vraiment pris du plaisir sur cette semaine. Beautiful. I mean, yeah, like I said, I just had great fun here. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir ici. Some trainings before came here. Bien entraîné avant de venir, sans savoir exactement comment ça allait se passer. Oui. Évidemment, oui, je vois que je suis prêt, que les jambes sont prêtes. J'ai plutôt pris du plaisir sur cette semaine. Quel est le prochain pour vous? Quelle est la suite? Un peu de vacances. Your feeling after that stage? What happened? Yeah, I mean, I didn't have the best legs, but the team helped me from the beginning. First, we lost the first intermediate, then we won the next one, so I was still leader. And then, Red Bull had to play offensively. When 3 laps to go, at the start of the hard part, I touched with another rider and I lost many positions. And Red Bull saw it and they played it intelligently from starting from the bottom. That I was quite behind. I managed to arrive nearly on his wheel, but at the top, he cracked me. He opened the gap and he won. He was the strongest rider today, and chapeau to him. You were expecting an attack from so far from him? Yeah, I mean, I could imagine it because at the end the circuit is quite fast. So I was imagining, I don't know if it was 3 to go or 2 to go, but I knew it was not going to be the last one because, if he didn't drop me in the first try, I was going to try again. So yeah, but it is what it is, and it's okay. Is there anything you learned from this experience? Yeah, I mean, I've learned quite a lot. For next time, I know that I don't need to let any other rider, if I'm the leader, on his wheel. I have to be just right behind him because, Egan opened with 20 meters to go from the top, and then these 2 meters I wasn't able to close it. Maybe if I was sitting directly on his wheel, maybe I would have been able to stay there. But yeah, as I say, he was the strongest rider today, and chapeau to him. Benvenuti alla 107esima edizione del Giro d'Italia. Tadej Pogacar! L'équatorien, Pogacar qui résiste encore, mais il revient. Poggi, ce diable de Poggi sur la ligne, les pros d'Armes, devant Chartman et devant Pogacar. C'est parti. Avec Ben O'Connor, avec Yann Thomas, avec Larves. 4 km 300 de l'arrivée. Tadej Pogacar s'envole dans Europa. Ethan Vernon, attention à Ethan Vernon pour l'équipe Israël qui fait l'effort. Il est plein axe, Ethan Vernon pour la DSM à gauche. Merlier. Ah, c'est serré. Peut-être Merlier.
Regardez le talent de cet homme qui va remporter le premier chrono et mettre même 17 secondes à Filippo Ganna. Pogacar plus que jamais favori de ce 107e Tour d'Italie. Le troisième succès, il se retourne, facilité encore aujourd'hui à Pratinitivo. Pogacar s'impose. E sono 3 per Tadej Pogacar in questo Giro d'Italia edizione numero 107. Il fait le triplé sur les 3 grands tours. Il devient le 47e Français à lever les bras sur le Tour d'Italie. Julien Alaphilippe s'impose, je vous le disais, l'héros ne meurt jamais. Attaque de Pogacar à 14 km, plus de 14 km du sommet. Arensman ne peut pas y aller. Daniel Felipe Martinez va peut-être avoir la folie douce d'essayer de le suivre. Oui, 2, 3, 4 et ça fait 5. Tadej Pogacar, seul au monde sur ce Tour d'Italie qu'il remporte. Amazing day today. The team was incredible, and yeah, they just give me an extra power. The team, it's incredible how much they work for this goal. My first time through, I was 2021 when I was lucky enough to join the team. It's been a long time will from my side to complete the Giro. So yeah, I had to wait to turn 30 years old to finally make my debut there. So it was also my first Grand Tour with the team, and so yeah, I was excited, and straight away, yeah, I felt that it was the kind of racing that suits me very well. I really liked it to go in the high mountains that early in the season with snow on the side of the road, and yeah, I remember some epic stages when it was yeah, really hard conditions, snow on the side of the road, going above 2,000 meters, and that yeah, we had to shorten that stage, but the first time I could jump on the podium on the stage in the Giro, so it's a nice memory. Yeah, it will be really a transition point. I mean, yeah, it will be special because it will be my last Grand Tour, but also the first Grand Tour of the season, and yeah, so the build-up, yeah, you know, it's already around January, but for me then that means it's already all eyes on this period and on the Giro.
And yeah, as I said before, I think it's one of the only races where I know I can achieve more there. So it gives me an extra motivation, and yeah, especially expecting a lot of that third week there with some iconic climb. I can show them, yeah, some good character, and being also in the front of the race to really enjoy the passion of the year for cycling there. And yeah, it's will be special because we'll be our very last Grand Tour, and yeah, basically most of the time at the end of the Grand Tour you're so tired by the race that you don't want to hear about the Grand Tour anymore, and then the week after you start to miss it again. And so I expect this one will be no different, but yeah, I just want to take it day by day like there is no tomorrow, and enjoy the process and the racing that will raise gradually through the weeks.